জি ভাই, আমি আল জাজিরা টেলিভিশনের আমার কোশ্চেনটা ইংলিশে করি বিকজ আমার রেকর্ডের জন্য দরকার ভাই। কালকের সিচুয়েশন এন্ড ওভারঅল লাস্ট 3 মান্থের যে আন্দোলন হয়েছে আপনাদের এন্ড কালকে অবশ্যই ইটস ইন্টারন্যাশনালি ওয়াইডলি কভার্ড, what is your assessment of the current political situation and where it's going to go with the keeping in mind with the election ahead in 2023 or maybe January 2024? How do you perceive the political situation? we have several times categorically said that this government is an unelected government. It's not an elected government. Last 2 elections were totally flawed, and in fact, you know that the last election, 2018, the election was declared night before the day of election, and in fact, even the candidates who couldn't go for campaigning, a lot of our candidates were arrested before the election. Mr. Rai is here. He was severely tortured, attacked, and injured, and a lot of our candidates were injured. They were arrested. Thousands of our boys, our activists, they were arrested, they were tortured. Thousands of false fake cases were lost against our activists and the campaigners. So you know to understand what happened at that time. And in 2014, 154 candidates were declared uncontested, and only 5% people they went for voting. So don't vote at all. And this time, they have formed an election commission without consulting the other political parties. And unilaterally, they named the people and they have selected their own men, they are all our leaders. And the political scenario in the country, you are observing it, that when a liberal democratic political party has declared a peaceful programs of divisional gatherings, 3 days earlier, the government-supported unions, transport unions, they declared hartals and strikes 3 days earlier. Our workers and leaders, they were arrested from their homes, houses, and they were barred from coming to, even through other transports, in all the places. But people there, they overcome the whole situation and they attended the gatherings very successfully, and the meetings were held very successfully. This time in Dhaka, just before, even it was 1 month ago, they started saying that there will be no elections, there will be no meetings in Dhaka city. Nobody will be allowed to hold any meeting here, and they will not be allowed to gather. They were saying all these things. They are threatening people. They are threatening everybody. So that is the scenario now. I told you earlier that in from our party, the biggest, largest political party, 600 people have been enforced disappearance has happened, and they just disappeared. More than thousands have been killed, and more than 3.5 million people, they were given fake cases. Still, today, this morning, I had been in the court with 2 cases. Mr. Mirza was also there with several cases, and this is continuing for last 14 years. So there is no, in fact, there is no democratic environment here. There is no democratic space. We are not being allowed to hold our processions, meetings freely. Not even in the media. You know, the media is not free. In the judiciary is completely controlled by the government. In fact, total authoritarianism is being held here in Bangladesh. So in Bangladesh, the crisis now is it's a authoritarian and a fascist government is ruling this country. They are violating all the provisions of the constitution. They are violating all the normal rules of democracy and not giving any. বুঝতে হবে নেতারা কিছু আছেন এসে ভাষণ দিয়ে চলে যান, মঞ্চের পেছন দিয়ে চলে, এটা ঠিক নয়, এটা কর্মীরা ভালো চোখে দেখে না। আমাদের জাতীয় দিবস নয়, আমরা মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যার যে নির্মম চিত্র, সেই ভয়াবহ দিনগুলো
3 তারিখ থেকে 7 তারিখ 75 সালে এই কয়টি দিন এই দেশে পর্দার অন্তরালে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেই সব ঘটনা আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ রক্তাক্ত কলঙ্কজনক ঘটনা। 15ই আগস্টের মাস্টার মাইন্ড যে জিয়াউর রহমান, 3রা নভেম্বর হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড সেই জিয়াউর রহমান, এটা সবাই জানে। এই জিয়াউর রহমান সেই জিয়াউর রহমান যে জিয়াউর রহমানকে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের পরিচয়ে জাসদ নেতা কর্নেল তাহের প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। কর্নেল তাহের যাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন সে কারাবন্দী ছিল, ক্যান্টনমেন্টে তাকে বন্দী করা হয়েছিল। কর্নেল তাহের তাকে উদ্ধার করেছিল। পরিণতি কি? জিয়াউর রহমানই কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। নেতারা কিছু আছেন এসে ভাষণ দিয়ে চলে যান, এটা ঠিক নয়। এটা কর্মীরা ভালো চোখে দেখে না। আপনার অসুবিধা থাকলে আসবেন না, কিন্তু এসে কেন চলে যাবেন? কি এমন জরুরি জাতীয় প্রয়োজন? এসেই ভাষণটা দিয়ে পেছন দিকে, মঞ্চের পেছন দিয়ে চলে। আজকে যে কথা আমি বলছিলাম, জিয়াউর রহমান কর্নেল তাহেরকে বাঁচতে দেয়নি। কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরেছিল।